Und damit heiße ich euch auch zu dem nächsten Spiel in unserem Gamezember herzlich willkommen. Heute spielen wir Seasons, ein Brief an die Zukunft. Ein sehr atmosphärisches Spiel schon wieder, denn ich finde es sehr gut, vor der Weihnachtszeit nochmal ein bisschen den Alltag zu entschleunigen. Und vielleicht hilft euch ja dieses kleine Anschnuppern des Spiels bei ein bisschen Entspannung. Lehnt euch zurück, setzt euch oder legt euch bequem hin. Und ja, dann würde ich sagen, tauchen wir auch schon mal ein in dieses kleine, atmosphärische Abenteuer. Who are you? I don't know, but I'm writing to you anyway. Where are you? How far in the future? Where'd you find my journal? I may never know, but you can know me from what I put down on these pages. I come from a little village in the mountains. No one has left here since before I was born. But our lives changed overnight. Just a few days ago when my best friend had a prophetic dream. A vision that the elder said means this season is going to end soon. The world is about to enter a new era. A great change is coming. Everyone was afraid. I was surrounded by questions and I began to feel how little I know. What is this season that is about to end, and why is it ending? What exactly is out there that could turn the world inside out? If there are still voices singing and laughing in the wilderness, I could record them before they're gone. I also thought of my dad, who always wanted to see the outside world but never did. So, I asked if I could leave. The elder had one condition for letting me go. That I take what I collect to the museum vault, a palace of art and memory at the edge of the earth. She says it's the only place safe from the turmoil of a changing season. I hope that's where you're reading this now. I can't stop the change that is coming, but this time on Earth could live on in these pages. What it looks like, sounds like, how it feels to be alive right now. I'm writing to you at the crack of dawn on the morning I leave home. I can smell breakfast cooking in the other room, and I can hear my mom's voice. Soll ich mal läuten? Three, two, one. Hooray! Mr. Lotto's here. Oh Gott, das ist weirdly creepy, solche Puppen. Vor allem, wenn sie dann einfach einfach anfangen zu sprechen, ohne dass man die Schnur gezogen hat. Was haben wir hier? Ist das ein Kinderbuch? Oh, Catalogue of Strangers is an introduction to the more frightful aspects of this world. Oh, man kann lesen. Ah, okay. Unsere Mom hat eine wunderschöne Stimme. Keramiktier.
Hoffentlich mag sie ihn mehr als einen Fisch. Ach, das steht hier. Okay. Steht da Wandering Tale. Mhm. Und wahrscheinlich ihre liebsten, vielleicht sogar Geschenke? Ja, Geschenke von Pare. My bag and Dad's camera, ready for the great departure. Nightlife in the plaza. Mhm. Dad. Toll, wegen Lesen, Papa. Gehe gern klettern, bin abends wieder da. Ach, ich gehe klettern, nicht ich gehe gerne. Also vielleicht hat er das auch gerne gemacht, aber dieses Spiel, da wurde ein Controller empfohlen, aber da das bei mir nicht so richtig funktioniert hat. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ach, der ist ja cute. Oh. Alter Schein. The old spreads her wings over the prosperity. Ah. Ein Wert von 10 Gedichten. Das ist ja eine interessante Währung. Gedichte als Währung. Dann gehen wir mal in den nächsten Raum, würde ich sagen. Hallo, Mom. The last moment in this little house. There used to be 3 of us here. My mom and Dad and me. Soon it will be just her. Her and all these memories. But in this moment, everything is the same as ever. Until I shift my weight. The floorboards creak. Mom hears it and turns to me. You're up. What are you doing standing there? Time to get going. It's gonna be a beautiful morning. I'm making progress. I found the burner, camera, recorder, travel bag. Breakfast is in progress. Still gotta make a pendant. We haven't used this in so long. Good thing I saved the instructions. Just as you would use a shield to protect your body, an identity pendant protects your mind. Your thoughts, memories, everything that makes you, you. We don't wear them here in the village anymore, but if you're going into the outside world, I'll feel better when you've got a pendant shielding you. Ja, das ist echt... Das ist I will cool. worry until you're gone, and then I'll have total confidence in you. In times of war, a pendant can be used to identify a body. Let's skip that part. Objects have 2 layers, the physical and the mental. The pendant needs to absorb both. 1. Collect a sentimental object for each sense: sound, smell, feel, sight, taste. 2. Feel the sense and speak aloud a memory of the object. 3. Feed the object into the burner. The memory will leave the speaker as it is transferred to the pendant. That means I'll forget the memory after I say it. It's supposed to be painless. At least. Sollen wir stattdessen die Erinnerung verlieren? Ich meine... Nee, ich glaube, es ist besser... Ist es besser, wenn sie verliert? Weil dann... Vielleicht hat sie nicht so viel Schmerzen, wenn wir gehen. Das ist aber nicht unsere Entscheidung. Wir versuchen es einfach. Okay, so. This old tape should work for our sense of sound. I remember.
asleep listening to this tape. Your dad came home. We all rested together until it got dark. What an odd feeling. Like an absence, disappearing. Oh no. The empty space fills itself back in until I forget that I forgot anything at all. I'm glad I'm only losing a few memories. If I lost too many, I wouldn't even know who you are. You should pick the rest of the objects. I'll lose the memories, but you'll have them independent forever. So they should be important to you. They should be parts of your identity you want to be sure to protect. So think about what these items and what the memories would preserve about you. Let's do smell next. Find an object with a strong odor and that holds a piece of you. Deswegen haben wir so viele, Oh, Trockenblumen. Ancient, perfume, sweet. Nothing is ever lost. Ich leg's erstmal zurück. Ich meine, wir können ja immer noch, Sweet, wax, honey. How I've tried to save things. Wir können ja immer noch die Sachen auswählen. Ich würde nur gerne nochmal rumgucken, ob wir noch irgendwie andere Sachen haben, die wir noch nicht angeguckt Honey, haben. wax, baby, waves. I was loved by people I have no memory of. Hm. Gibt's hier auch im Raum jetzt irgendwas Neues? Nee, ne? Die Glocke. Das Ding. Das Buch. Steine. Käfer. Tja, was nehmen wir? Kerze. Vielleicht hat das mit unserer Geburt zu tun, aber da möchte ich die Erinnerung der Mom nicht nehmen. Komm, wir nehmen die Trockenblumen. Wieder erinnern? Nothing is ever lost. Ah, okay. What did you choose for smell? Let's breathe in deep. Your dad used to bring these flowers home from his climbs. No. They only grow high up in the mountains. He was a great climber. He even found us a new source of water. I hoped after he would climb less, maybe even retire. But he always wanted to explore, and the only direction to go was up. Maybe the elder is letting you leave out of guilt for what happened to your dad. If someone has the energy to leave, it needs to go somewhere. He fell into the Fitz ravine. We never found his body. But doesn't he rest with us at night? Doesn't he appear in our dreams? How can such a human being depart this earth without leaving behind a trace? A trace as strong as the flowers would still have their scent. Darling, I don't want to lose this one. I can't lose this one. Can we put the flowers back, please? Ja, natürlich. Nein, sei mal nicht so egoistisch. Die Erinnerung möchte ich dir echt nicht nehmen. Das ist ja dein geliebter Mann, den du da verloren hast, ganz ehrlich. Oh, was haben wir hier? Ingwerbier-Löffel. Nothing. I used to see souls everywhere. Childhood. Too sweet, too old. I always wanted to experience new things. Nehmen wir doch das. What did you choose for smell? Let's breathe in deep.
This ginger drink has been in our family for generations. And you, as soon as you were old enough to talk, you said, let's drink it. It's hundreds of years old, like you already wanted to experience something different. Well, we all had one horrible sip. But boy, we laughed. What would we do without you? What will we do without you? Oh no. Ja, unser Anhänger füllt sich, ne? Now touch. Aber zu welchem Preis? Pick something with a texture you like. Mit einer ja, ist das deutsche Wort? Textur? Was ist das? My hand in my own hand. This speaks to how my mom loves me. Ja, da lang? Nee, ne? Okay. Dann gehen wir nochmal in unser Zimmerchen. Etwas, was wir mögen von the feeling. Das Kuscheltier? Und das ist creepy, wir nehmen das Kuscheltier. Fabric, skin, plush, limbs. This speaks to how my dad loved me. Das nehmen wir. So what did you end up choosing? Okay, feel the object. I remember. You used to take him everywhere with you. One night, you forgot him in the plaza. It was cold and rainy that night, but your dad leaped into action as if the doll was a real member of the family. I have this image of his face as he ran out into the storm, completely serious, no hesitation. And when your dad returned with the doll, I forgot for a moment that he's just fabric, stitched into the form of an animal. It felt as if he had a soul, because you'd projected one into him. What was dear to you was dear to us. That was... we were whole. For a little while. Oh, man spürt richtig die Schmerzen, die sie hat, wenn sie darüber nachdenkt. I'm fine. Let's do sight next. Pick something that looks nice. Nehmen wir diese Keramikfigur oder nehmen wir den, also hier nehmen wir dieses Keramiktier. Ich meine, das ist ja ein Geschenk, ne? Gray textured crumble. A friend gave me this a long time ago. Ich glaube schon, dass das schön wäre, weil dann haben wir auch was von unseren Freunden dabei, So, sozusagen. what did you end up choosing? I remember. This was in the months after your father passed. You didn't seem sad, but you just weren't interested in anything. It was hard to know what to do. One day, you and your friend Pate went fishing. You didn't catch anything, of course, but when I was putting away your bucket, we found this creature there. Pate had dropped it in without you noticing. I remember how it made you smile. And I felt, oh, no matter how much things have changed, I will get to see my little girl smile again. For taste, we can eat breakfast and feed some to the burner. The memory I'll lose is the one we're forming.
right now. Oh no. I want you to have it forever. Ah, das ist so traurig gerade. Uff. Standing here, you're having a last taste of home. Now you're protected by lost memories. A gem of home around your neck. This is my only condition for letting you go. You must promise me never to take the pendant off. And never tamper with it. Okay? Then I'm okay with you leaving. I think your camera and bag are still in your room. It's time to gather them up. Können wir unsere Mom nicht umarmen oder so? Das hört sich nicht an wie ein bis später, sondern eher wie so ein Lebewohl. Etwas länger bleiben? Ach so, noch etwas länger bleiben. Da können wir uns noch ein bisschen umschauen. Aber das haben wir ja schon getan. I've lost so much. How could the world ask me to lose you too? Look at us. There we are. There we were. We'll always be right here on this beautiful morning. Welches Lebwohl ist schon einfach. Und ich denke, so beginnt dann auch unsere Reise. I just performed a ritual with my mom. The moment has passed, but I'll record it in these pages for you, for the future. Ah, okay. Das ist praktisch das, was wir gerade alles erlebt haben, ne? Ja. Oh. Oh. Okay. Ah, okay. Das heißt, wir können hier so ein bisschen unser Büchlein schmücken. Mhm. Schön. I never knew when my mom would share a memory of Dad while cooking, on a walk, with no warning. It knocked the wind out of me. Rituals take this grief and give it a shape and a story. Filling in this journal is a ritual too, but for a loss that hasn't hit us yet. I've brought tools to record the sights and sounds of this season. I'll start by recording the only place I've ever known. Last night there was a goodbye party here in the plaza.
Everyone was so afraid for me. To understand that fear, to understand where I grew up, you have to know the man standing watch over the plaza, Dr. Fumio. Ich probiere hier gerade einfach nur ein bisschen aus. Last night, my friends wrote down their hopes for my trip and tied them to the branches of this tree. We marked the day Dr. Fumio occurred memory access. Remembering everything must be painful. Dr. Fumio brought peace to so many people here. Dr. Fumio and his son founded Cairo back in 776. They live on through our traditions. Okay. Jetzt müssen wir praktisch von dem Dr. Fumio Statue, dann hier diese 3 Wandgemälde und das Gerät abfotografieren. There are 3 murals celebrating Dr. Fumio's work. Das kriegen wir doch hin. This is Dr. Fumio and his son. The statue isn't as old as it looks. The artist wore it down to give it a feeling of ancientness and the authority that comes with it. Wir müssen noch die anderen 2 Wandgemälde dann finden, ne? Und das komische Gerät auch. Was denn? Oh je. Ah, hier ist das nächste. Erstmal ein Foto machen. The elder sought out Dr. Fumio to cure her mother, who was suffering from time misperception. Ah, da hinten ist das Gerät. Und da rechts sehe ich auch schon das andere Wandgemälde. Ihr merkt schon, dieses Spiel ist halt einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer. There's something eerie about an instrument that plays itself. But wind chimes aren't eerie. Oh, jetzt habe ich die Konversation abgebrochen, sorry. This is a healing instrument created by Dr. Fumio. It draws on the pure mountain air. Oh, was eine Aussicht. Schön. Dr. Fumio said the dream sickness was caused by something very powerful. He wasn't able to cure it. Bin gespannt, wo diese Reise noch hinführt. Also dieses Spiel geht 6 bis 12 Stunden, je nachdem wie viel Zeit man sich lässt. Ich kann komplett verstehen, dass die Leute dann noch 12 Stunden brauchen. Oh, guck mal hier. Goodbye, Caro. Fish in the sky. Pate's little daydream of leaving this place, of seeing something weird. Der Baum macht echt schöne Geräusche. Wir sollen wieder unser Tagebuch füllen. Ja, machen wir sofort.
A village that was created as a place to heal. Is that where my instinct to try to help comes from? It's so strange to imagine I'll be shaped by places and people I haven't met yet. So strange to imagine that I might feel at home somewhere else. Karo Village was founded during the modernity. Much later, Dr. Fumio arrived and remade it in his image. Auch krass, so eine ganze so eine Stadt halt hier oben. This flower means you're in my thoughts. The morning after the search was called off for Dad, our doorstep was covered in them. Was wollte ich sagen? Ach so, es ist krass, so ein ganzes Dorf oben auf dem Berg zu errichten. Ich meine, seht euch mal selber an, diese ganzen Steine und alles, das ist heftig. Oh, ich wollte gar kein Foto machen. Hoppala. Soll ich hier noch eine Soundaufnahme machen? Na komm. Is it recording? Yes. Okay. How to leave home for my daughter. Find a sacred square of earth. Lay down so you have the dirt at your back. Close your eyes. Close everything. Do you see for yourself? You see for the dead, for the unborn. Do you listen for yourself? You listen for the dead, for the unborn. Your ancestors are in that dirt. All the living and all the dead are holding you up. Now stand. They're still there, aren't they? It's time to move, to entangle yourself everywhere with everyone. So the next time you lay down in the dirt, you will have so much more to tell them. Es gibt gerade nicht so viel für mich zu sagen, außer dass es wunderschön aussieht. Haben wir hier eine kleine Fahrradwerkstatt? Sagt sie nichts dazu? Ich nehme an, wir können uns ein Fahrrad nehmen. Pate fixed up 3 bikes instead of 1. Ich finde Blau ganz schön. Boah. Nimmt natürlich ein bisschen was von der Stimmung weg, wenn ich hier im Boden hänge.
Ist gar nicht aufgefallen, dass unser blaues Fahrrad nun auch zu unserem blauen Pullover passt. Seasons. Ein Brief an die Zukunft. Hoppa, hoppa, hoppa. Mal vielleicht nicht auf der Erde fahren, oder? Ich denke mal, ist verständlich, dass ich jetzt kein 12 Stunden Video hier draus machen kann. Aber das ist ein Spiel. Wir haben ja jetzt schon ein paar Spiele gefunden, die ich gerne weiterführen möchte. Oh Gott. Ein paar Spiele gefunden, die ich gerne weiterspielen möchte. Und ja, das hier ist auch mit dabei. Ich denke, es ist einfach auch schön für uns dann zu wissen, wie es mit ihr weitergeht. Kann ich vielleicht nur eine davon aufheben? Postkarte aus Karo. Ich glaube, die nehme ich mal auf und dann gucke ich. It simply isn't a kind of location. Ob ich nur eine aufheben kann oder alle. Ja, dann nehme ich alle. Let's go. Tiang Valley. I can see in these letters that the outside world has extremes, of beauty and tragedy, beyond anything I've known. Noch mehr. Brief öffnen, ja. Passen wir einfach mal an hier. That poor baby. Hm? Achso, ich habe den Brief jetzt gar nicht gelesen. Hoppala, ich dachte, sie liest ihn vor. Ja gut. Diesen Brief bitte an Dr. Fumio weiterleiten. Ich leide an Erinnerungsüberschuss, kann aber nicht zur Behandlung ins Dorf reisen. Ich bete, dass du mir per Brief mitteilen kannst, wie diese Krankheit zu heilen ist. Ich kann nicht vergessen. Jetzt weiß ich, wie wichtig es ist, dem Geist freien Raum zu lassen. Sag mir, was ich tun soll. Sag mir, wie ich vergessen kann. Diesen Brief bitte an Dr. Fumio weiterleiten. Before setting up in Kero village, Dr. Fumio roamed the land curing people. It must have been hard when he wasn't around anymore, especially for people who couldn't travel to the village. Das ist schön gemacht, dass ich nicht weitermachen kann, wenn sie noch am Reden ist. Das bricht dann nicht einfach ab, das ist cool. Was haben wir hier? Stoff, Kräutertee, Handelsrouten sind abgeschnitten. Karo wird sich nur noch kleiner anfühlen. Oh. Was haben wir hier? Traders used to come to the outskirts of the village. Ah, Krieg. The war put an end to this. Hübsch, hübsch, hübsch. Hast du sehr schön gemalt. Das ist so krass, wenn man sich überlegt, dass sie halt alles auf ihrer Reise aufschreibt und irgendjemand das dann liest und das... Ja, was soll ich sagen, ne? Es ist halt... Ist ja ähnlich mit Biografien und sowas, ne? Die Leute wollen, wenn sie dann nicht mehr da sind, dass noch etwas von ihnen hinterblieben bleibt. Von ihnen etwas da bleibt. Alt. Wo ist denn alt? Alt. Okay. Ach, jetzt habe ich Leertaste gedrückt. Entschuldigt. Hat so. So. Ah. Okay.
Der Wind pfeift in unseren Ohren. Ich hoffe mal, ich denke dran, euch zu sagen, dass ihr dieses Video am besten mit Kopfhörern hört. Es gehört wirklich viel Mut dazu, alles hinter sich zu lassen und auf eine Reise zu gehen, vor allem alleine. Hut ab. Wir müssen da lang. Und jetzt passt in diese Hüpfe da. Hüpfe? Hütze. Ah, hallo. My first time petting an animal. I think it went pretty well. Eieiei. Bei denen muss er echt aufpassen, Herr Mann. Mich hat sowas schon mal angesprungen. Reiche zu. Kann ich zoomen? Ja, mit Mausrad, okay. We learned about old technology in school, but not much about animals. What are these strange goat-like creatures? Are they simply goats? Oder kann ich jetzt hier jedes Tier anfassen? Warte mal. Oh ja. That time it felt off. I guess I had beginner's luck before? Hallo. Okay, now I got it back. I'm in control. I can easily pet certain four-legged animals. Aber bestimmt nicht jedes, meine Liebe. Oh. Ah, unser Bike macht doch echt alles mit, ne? Soll ich davon mal ein Foto machen? Ich glaube schon. I heard that village was abandoned because of a Lyme disease. Not every community had someone like Dr. Fumio to perform cures. Dass das aussieht, ne? Mit diesen riesigen Stahlträgern. I cycled through landscapes, seeing them for the first and last time. I had no idea when I left my home how the season would end, or more importantly, how soon.